Aditya? Yes, sir. Yeah, perfect. So yeah. See, yesterday, like in last class, we were trying to speak about this inferential statistics. What I'll do is like I'll try to give you a brief about what we have done in the past, like in the last class. Post which, like I'll be trying to take one example sample data. I'll show you how to work in an Excel. And after that, see, I'll try to park this topic and this hypothesis testing in such a way that there will be a lot of things in the intermediate. If you just see the syllabus here, the pedagogy, 1 minute. Are you able to see the pedagogy? No, Guru, only the same screen is visible. I mean, the chat screen, everything is there. Okay. Yeah. Screen. No? Yes. Yeah. See, what I thought is like uh, the T square test and Z square test, I thought of giving you a base idea of it. And wherever this ANOVA is coming, because I have to again teach this ANOVA in the later stage, like ARIMA time series model. At the time, I will again require this. So what I initially thought is like if I teach everything now itself, again at the time it will be a repeat. So I am just trying to pack it out in such a way that today, because of the constraint of time, also I'll be trying to save it. And the next important topic is probability. Tomorrow I'll start probability. I'll deep dive into it. Then this ANOVA variance, I will again take it in a later stage, but I'll try to cover it. So don't, guys, don't jump into conclusion that I'm not teaching you ANOVA. That is also required, but in the later stages. So while I'm teaching you this ARIMA, that is time series is one of the again big concept. If you guys know time series, again I'm telling you, there is a lot of data science work that is recurring this time series analysis. At the time, I'll also teach you ANOVA. Okay. And all those things, what you learn in statistics, it plays a fundamental role in your projects. Any data science projects, if you just tell, they'll ask you to see this A/B testing. I'm telling you, A/B testing where you need this hypothesis. There, maybe HR will be asking like A/B testing means you have to know hypothesis. Then only you'll be able to build A/B testing. You got it? In the HR perspective, also, Lakshmi, like if you're trying to recruit a candidate, what you have to do is like you won't be asking A/B hypothesis testing, but you will look for candidates who knows A/B testing because that is one of the requirements. So I'm also giving you some tips and tricks how to recruit a candidate. Like in few of the job roles where, or in the case of forecasting, if you're trying to recruit a candidate in forecasting in the time series, he has to know this ARIMA model. So while recruiting itself, if you are on mute, you are on mute. Yeah, right. Okay, so what you have to do is like you have to find that word of these keywords. In HR side, you will be Google keywords, right? So at the time, Right. if it is a time series analysis project is coming, you have to put ARIMA. Then it will be a best fit. Okay. So all these statistics things are very important. This is very, very essential. Okay. So I'm trying to cover it. What I'll do is like today, I'll just try to build this T square test and Z square test. I'll show you in an Excel. Okay. Coming back to this deck. In last class, we discussed is like what is an hypothesis testing. I was trying to build one hypothesis, like giving an example of a political party, like who will be winning the state election. That's how I started building a hypothesis. We can build any hypothesis for a better understanding. I just told like for an 250 constituency in Tamil Nadu, like who is getting 126 more MLAs.
then they are declared as winner. So that's how we started building an hypothesis. So for anything, we have to check what is, they'll just give the problem statement. And next, what we have to build is like how to bring it in a numerical way. Based on this, we have to find what is the underlying factor. And from that underlying factor, we have to build what is the numerical value, or what level we have to, at what threshold level, whether it will go positive or negative. So what we do is like in many cases, if you are unable to know what is the, in at least in state election, we know if a party gets more than 120 for 250 seat assembly, if it is 126, then they are the winners. But in few cases, if it is where you cannot define a numerically, okay, you got my point. Like if you are not able to get numericals, you are not able to fix it. What you do is like you try to fix the null hypothesis, try to disprove the null hypothesis. So, alternative hypothesis. So by which your null hypothesis will come true. You get my point? The sense you don't know what is the null hypothesis. So what you eventually do is like you try to fix the alternative hypothesis, then say this since alternative hypothesis is not is becoming false, hence my true null hypothesis is true. That's how you try to do. So with that, I was trying to say what is a null hypothesis. There's no an alternative hypothesis called H1, and the significance level. At what level? Is it 0.05 probability, or zero point zero 0.01 probability, or zero point 0.1 probability? Through which you'll try to find whether it's a type 1 error or type 2 error. I've already explained the four quadrants. Hope you guys remember that four quadrants of this is that four quadrants where type 1 error is you try to reject the null, but the null hypothesis being true, whereas the type 2 error is null hypothesis is false, but you accept the null. So this is what we were trying to initially discuss in the last class. Then test statistics is like the sample data set you are trying to do with, and the probability is like the p-value. So that we'll try to, I'll show you to in Excel. Then the critical value for rejection of this null hypothesis, like here in the case of political, it's 126, whereas in other thing you have to define it. So the how the steps and sequence of hypothesis testing is like first you have the null hypothesis, then what is the alternate hypothesis you build, then the significance, at what significant value the null hypothesis is going to be true. Is it 0.05%, like the alpha, or 0.01 or 0.10? I'll just show you where you have to apply it in Excel. In see, there is a, if you just see, there is a, in olden days we have an Z table. Now, like Z table or T table, chi-square test table, there will be like a logarithmic table. There's another table similar to this. So through which you'll be trying to find the values. Nowadays, it is not required. You use an Excel, so it will automatically calculate at the back end what is the p value, t, like z value and all. So I'll just show you to you like coming the in this session. So okay, and you just guys as of now, you know, for when I'm going to use a z test is like in the hypothesis building, we'll use a different hypothesis testing parameters. Whether you have to use z test when the sample size is greater than 30, t-test when the sample size is lesser than 30, and a chi-square test is like you when there's a likelihood that there's a chance like when the data set is going to change. And ANOVA is like once two or three data sets you want to you are using, then you use an ANOVA. Okay. In a t-square test itself, like one sample test, two sample tests are available. So
And similarly, in chi-square test, like the goodness of it and test of independence is there. In ANOVA, similarly, one-way test or two-way test is there. And so, in the sense, like one-way test is like whether the data model is being affected by a single factor, single variable, or two-way test means it means like two factors as such. So, like see in a lot of cases, in the case of see, a real estate value. Current, I'm just trying to give you an example of a real estate value. Real estate value of a property is defined on where is the location, what are the amenities available, which state it is. So location is one thing, the demand and supply and is different, and the population density available. So lot of factors are there. So what we try to do is like we try to find the commonalities in all those things. We try to bring it as one factor, and what are the other factors that is really influencing the price market. And based on this, what we try to do is like whether the in those similar cases we use a two-way test, like when there are two or more factors that is influencing, then we use a two-way test. So last time I was trying to give an example of a battery thing. So the other thing is like a blood pressure, you can have a look of it. So yeah, case one, I'll be what I'm trying to do is like here I'm trying to, this is one problem statement I'm trying to take. I'm trying to resolve how to solve it. Then in an Excel, I'll also show you how you have to work on it. So that, and one of the important thing I would like to show it in the deck is, 1 minute. Guys, you are able to hear or like you are clear as of Yes, sir. now? Yeah. So when I have to use this hypothesis testing at what level? When the parametric, it's a test, like you have the metric data. Then for one sample means you use a t square test or a z square test. In the sense, like if the value is less than 30 or more than 30, based on this, you use a z square test or t square test. If you have two samples, then again you have this independent sampling, whether they are paired. If the data is paired, then it's use a paired t-test. If not, you again use the two group test or the z-test. Similarly, if you are having a non-parametric data, there is non-metric data in the sense like in that case you use a chi-square test, then binomial is there. Again, it's a lot of classification. All other things, it's not like two sample thing. It's if you are in a very academically oriented, you can have a look. For the constraint of time, I haven't done. And for your reference, what I've done is like I have uploaded an ebook. 1 minute. A soft hypothesis extra material is there where for exclusively for hypothesis testing there's a ebook like it runs to a few pages. Yeah, it's a PDF document where I have uploaded it. You can download and have a look of it for better understanding. Okay, for constraint of time I'm just running from it. So the first case, let us take one first case in in the comp see the this case is like a beverage cool drinks beverage company is there. So they want to say the company's claims is that a new energy drink increases the average working time of employees without causing fatigue. In the sense, take in the case of a Glucon D company, they are saying that if you try to drink a beverage, then you will feel energetic. So for this, what they do is like the data they provide is like the average working hours without energy drink is 8 hours. The company conducts a study with a sample of 30. If you have 30 candidates, what you will do?
guys. Hello. So, and the other catch is like it is a normal distribution because they are given the standard deviation. So, the through which you will be able to, these are the keywords whether at what metrics I have to use standard deviation. So, these and all are like, so it is in the, it is like within the, it like it fits the poison, like within the curve. It's a normal distribution, you have to understand. And the average working hours is 8.5 hours. Okay. And we want to find whether it's significance or not. So the first hypothesis is like average working time is 8 hours. That is null hypothesis. And we have to prove whether it's greater. So we have to choose whether the significance value. Let us choose the value to be 0.05. Then the t squared test is nothing but the formula is like x minus mu by standard deviation of the number of variables, that is 30. That is the formula. So and the sample size is n. So you just put this value. 1 minute. Ah. So you get this t value as 2.83. You just try to factor it out. Okay. For this table, you have to go to this t squared test. And from the table, you have to find for value of 29 with alpha of 0.05. This is like one tail test. Like what I told you in the logarithmic table, you'll be similarly t table is there. From this, you have to find, and from this, the value is found to be 1.699. So the t value is greater than 1.69, so we reject the hypothesis. And since the calculated value exceeds the critical value, we reject the null hypothesis. And so we conclude that once you drink, it increases the employees' performance. That's how we try to do. So what we have to do is like we have to find the critical value, that is through our calculations. And similarly, from the for this n values through the logarithmic table, we have to find what is it. And if like here in this case, we found that it is 1.699 through the table, and since it's greater than this, we'll be trying to say it's null hypothesis is false. So similarly, for each and every problem, we can do this. What I'll do is like I have downloaded one data. 1 minute. Excel sheet. Okay, I'll upload this data also. 1 minute. After this class, I'll upload this data. This data is nothing but bidding data in the sense like some government portal. I just downloaded this data. It gives me an what is the bidding rate of the different goods in that region. So the tender value is there and what is the bidding price. So currently I am trying to find, I just copied the bid price alone. So this will be this. And what is the bid price, general average bid price? I am trying to find it. Okay. So you can you can keep any value. For our simplicity, I just put an average. But in case if you want to find whether any critical value is there, uh, you want to find like whether your data from all the historical data, whether you want to what whether whether you want to check whether your hypothesis value is working or not. You just type that value alone here, and I'll just show you how to do this. First what you do is like you try to copy those values or the rows for which you have to find the different metrics. That is the mean, variance, and all. So in okay, what I'll do is like I'll just what is the bid price? 1 minute.
Okay. I'm just uh, copying some value like this, pasting it. Guys, till now you are clear? Yes, sir. Yeah, I'm just trying to show you how to do it in an Excel. In any place, what you have to do is like if you're getting some values, you have to do an hypothesis testing. The first and foremost activity, what you have to do is like you try to copy this value, paste it, or in that same Excel sheet itself you can do. Then click the data solver. This has already been done. Okay, you have already installed it. For those who haven't done, I'm just reiterating, go to home, go to options, go to add-ins, go go to Excel add-ins, then click on solver and analysis tool pack and tool pack VBA. Once you click OK, you will get this package data analysis. So you copy the value here. Then what you do is like here I want to know hypothesis, like what is the price or any value that that is suits your hypothesis. Like in the case like here, if you just put the value is like 17506. See here, this is the average value. So let me keep it as some 18. So this is the hypothesis value. Whether it will let's check whether it passes or not. Let's check it out. Okay. Go to data analysis. Then data analysis, you have to choose t-square test. Similarly, any paired test of means also you can do it. I'm just for I'm clicking t-square test. Then you are trying to choose the range. Okay. And you are trying to choose the input variable, input range. Then the first row being the labels, then alpha value. Like, is it like 0.05 or 0.01 or 0.001? Like this is I already told you. Then output I have for this one. Sorry, the range here it's already been pasted. Okay, so if you just see, this gives me hmm, 1 minute days. I'm getting one call beyond that. Sorry, guys. So here, if you just find once I'm finding like hypothesis, like variance is not that observation is like it gives me uh like the first the mean of it is there, whereas this mean is totally away. So your t one tail test is getting failed here. So critical value has to be in this case, like if I'm trying to fix at 1800, so it gives me a wrong value. Okay. So in this, if I try to fix at 18, like how much? Like more than 18 crores, this is doesn't fit. Whereas if you just see here, okay, this two take test, it comes as one. Uh,
Whereas here it comes as for the same value, I have done it. In this, it passes because I have kept a lesser value. Whereas here I have kept a larger value, and for this it won't pass. So this is through which for each and every sample we'll be finding at what value we have to do, at what is the threshold value at which it will pass or not. It will give us an detailed study. Similarly, for each and every data set we have to do. So, a very simple thing, we have to just copy this value, put it into one range, and find whether the t value or the critical value, it's whether exceeding the critical value, that is a hypothesis value, and also that from the t square test, whether it's within the range or not, then through which you will be saying whether it's passed or not. This like from this, we will be trying to do the hypothesis testing. This is one of the activities you guys should know. The other thing is like what? Like I told you, this is for t-square test. Like similarly, 1 minute. You can use for z-square test also. Like t and z, you can already implement it. There's another package called Stata. Okay, I have mentioned in your syllabus also. There's a SPSS and Minitab. If you guys get that, there is um, purchase version of it. You can do the whatever statistics. Sorry, 1 minute. Whatever methods I told you, here I told, like all this t-test and chi-square test, those things in this package you'll be able to do SPSS and Minitab. But currently it's not. Hello. Currently, for our discussion, we don't want, but in case of your academic pursuit, you can still go with it. Hello? Hello? Yes, sir. Yeah. Sir? Yeah. Sir, can you go to the Excel file for a second? Yeah. Can you explain it again, sir? See, a point here is like I have to find the range at which whether the t-square test or chi-square test or any test that you are doing, it passes the value. Okay. The first and foremost, what you have to do is like try to select the range for which I need to compute it. Okay. Okay, Yes, sir. currently I'm choosing some value, man. For the sake of our explanation, I'm choosing some value that is already having numbers. Like here, I'm trying to find a tender value. Okay, for which whether I want to check whether it passes or not. For anything like which column you have to assess, you try to take that column. Okay, try to copy it. For our explanation, I have copied it into a separate sheet. Okay, this you try to paste it for better understanding. Then go to data analysis. Then I want to choose whether hypothesis testing. Like you have an hypothesis, like the null case hypothesis, you have to fix, right? Aditya. Okay, sir. See, ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வந்துட்டு என்ன பண்ணுவீங்கன்னா நல் ஹைபாத்தசிஸ்னு ஒரு வேலையை ஃபிக்ஸ் பண்ணுவீங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த ரேஞ்ச்லேருந்து அந்த நல் ஹைபாத்தசிஸ் ஃபிட் ஆகுமா இல்லையான்றது தான் உங்களோட ஹைபாத்தசிஸ் டெஸ்டிங்கு. Should that value be any random number, sir? Yeah, that is, அது வந்து you are trying to fix it. Whether that number you have to check whether it is fitting or not, that is the game. See, இப்போ ஒரு 250 மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க. ஓகே, நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஃபார் பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஒரு 250 மெம்பர் அசம்பிளியில் யார் வந்து 126 மெம்பர் இருக்காங்களோ தே ஆர் கால் த வினிங் பார்ட்டி. யூ அண்டர்ஸ்டுட்? 125 இட் இஸ் த மீன் ஆஃப் இட். எனி திங் ஒன் எக்ஸ்ட்ரா தென் ஹீஸ் த வினர். அது மாதிரி உங்களுக்கு அந்த கிரிட்டிக்கல் வேல்யூ என்னன்னு தெரியணும்.
அது தெரிஞ்சிருச்சுன்னா then it passes the hypothesis testing. If not, it won't pass the hypothesis testing. புரிஞ்சுதா? ஸோ ஒரு நல்ல ஹைபாத்தசிஸ்க்கு நீங்க ஒரு நம்பர் வந்து ஃபிக்ஸேட் பண்றீங்க. அதுதான் கிரிட்டிக்கல் வேல்யூ. அது எந்த நம்பர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். You can put any, it is not a random number, but you try to build a hypothesis based on that number. Aditya, Yes, you okay. got the point. You got the point. நான் என்ன சொல்ல வரேன், நீங்க random number சொல்லக்கூடாது, but you are trying to fix one number that you think that it will fit the curve, brother. How to really Okay. arrive at that number? இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு எலெக்ஷனுக்கே நான் சொன்னேன். நான் அதுக்கு தான் ஒரு எலெக்ஷன் சொல்லும் போது உங்களுக்கு No, பெட்டரா there I அண்டர்ஸ்டாண்டிங் got the புரியும். point in the sense like they need 126 seats to win. But Okay. here, how did you arrive there? இல்ல இப்ப நான் வந்து என்ன பண்ணேன்னா, இதுல வந்து நான் அதுக்கு தான் ஒரு என்ன பண்ணேன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஷீட்ல வந்துட்டு இதோட மீன் வேல்யூவை வந்து போட்டு வச்சேன். ஓகே, நான் இப்படி சூஸ் பண்ணும்போதே இங்க மீன் வேல்யூ வந்திருக்கா 126. இங்க ஆவரேஜ்னு வருதா? இஃப் யூ கிளிக் இட் யூ வில் கெட் தி ஆவரேஜ். ஸோ இந்த ஆவரேஜ் ஹைபோதசிஸ் நான் இங்க போட்டு வச்சிருக்கேன். ஆனா நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது என்ன பண்ணேன், அந்த நம்பரே போடாம ஒரு ரேண்டம் நம்பர் அடிச்சு காமிச்சேன். Anything bigger than that, closely bigger than that. Yeah, anything. See, point is you have to fix like ஏதாவது ஒரு within this நீங்க அந்த டேட்டாவை பார்க்கும்போதே ஒரு you have to come to an analysis. ஒரு டேட்டா பார்க்குறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், you cannot simply fix it. You will come to one இப்போ ஒரு ஓகே இந்த சென்ஸ் ஒரு சாம்பிள் ஆஃப் டேட்டாஸ் இருக்கு. நான் எந்த லெவல்ல வந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு அந்த இதுக்கே நம்ம சொல்றோமே, ஓகே இந்த கேஸ் ஸ்டடிக்கே நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். ஸோ இந்த கேஸ் ஸ்டடியிலேயே நீங்க பாத்தீங்களான்னா, ஃபர்ஸ்ட் இந்த கூல் ட்ரிங்க்ஸ் அது இது இருக்கு இல்லையா, அவன் என்ன சொல்றான், நான் வந்துட்டு 30 எம்ப்ளாயிஸ் இருக்காங்க, நான் கூல் ட்ரிங்க்ஸ் குடிச்சேன்னா 8 ஹவர்ஸ், இல்லைன்னா இப்போ வந்து 8.5 ஹவர்ஸ் ஆறுதுன்னு சொல்றான். ஸோ இன்க்ரிமெண்டல் அதுல என்ன போட்டிருக்காங்க, ஆவரேஜ் ஒர்க்கிங் டைம் பை 8.5 ஹவர்ஸ். ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்றேன், டேட்டாலையும் ஹைபோதசிஸ் பில்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆவரேஜ் போடுறேன்னா லக்ஷ்மி. Yes, got it. ஸோ அது மாதிரி தான் நீங்க அதே இதுதான் இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா, எலெக்ஷன்லயும் பாத்தீங்கன்னா 125 ஆவரேஜ். ஸோ அதுக்கு மேல இருக்கிற கிரிட்டிக்கல் வேல்யூ. ஸோ ட்ரை டு ஃபைண்ட் திஸ் ஆவரேஜ். ஆர் நம்மளுக்கு எதுவுமே தெரியல, நம்ம இதுனா கெஸ் ஒர்க்னா இப்படிதான் ஐட்ரேட்டிவ் மெத்தட். அதுக்கு தான் நம்ம வந்து என்னன்னா சால்வர்னு ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்கு. இங்கேயே பாத்தீங்கன்னா ஐ ஜஸ்ட் தாட் ஆஃப் டீச்சிங் சால்வர், பட் இப்போ நான் எடுத்துன்னு போனேன்னா இட் வில் டேக் ஹெல் அவுட் ஆஃப் டைம். வாட் இஃப் அனாலிசிஸ் இந்த கண்டிஷன் போட்டதுன்னா எந்த வேல்யூல போய் அடிக்கும். Like I'll also teach you how to use a solver late. Like in a sense, it will keep on at the back end, it will keep on computing. In the conditions இருந்ததுன்னா இந்த வேல்யூஸ் வரும் அப்படின்னு you will be trying to fix it. நீங்க சால்வர்னு ஒரு தடவை மேபி on Saturday's class if time is available I'll teach you how to use a solver. That is a very important thing for இப்போ யூஸ் பண்ணுறதில்ல. பட் பிஃபோர் தான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி பைத்தான் இது தான் இல்லாத மாதிரி டேட்டா சயின்ஸ் தான் எக்ஸ்டென்சிவாக இல்லாத மாதிரி எல்லாருமே சால்வர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஃபினான்ஷியல் இண்டஸ்ட்ரீஸ். பட் இப்போ எல்லாமே கம்ப்யூட்டிங்க்கு வந்துருந்தனால வி டோன்ட் ஜெனரலி யூஸ் சால்வர். வி ஹேவ் பெட்டர் டூல்ஸ் அண்ட் பெட்டர் ஆப்டிமைசிங் டெக்னிக்ஸ். பட் ப்ரீவியஸ்லி தே யூஸ் சால்வர். தட் இஸ் ஃபார் ஆல் திஸ் ஆப்ரேஷன் ரிசர்ச் கைஸ்னு இருக்காங்க இல்லையா, ஓஆர் டீம்னு இருப்பாங்க. ஸோ தே எக்ஸ்டென்சிவ்லி யூஸ் சால்வர். ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து நான் ஆவரேஜ் வேல்யூ எடுத்திருக்கேன். நான் ஆவரேஜ் வேல்யூ எடுத்துட்டு ஃபார் ஆதித்யா ஐம் ஜஸ்ட் ரிப்பீட்டிங் ஃபார் யூ. நீ டேட்டாவை எடுத்துக்கிறேன். தென் நீங்கள் என்ன இதுன்னு சொல்கிறேன், அன்இக்குவல் ஐ எம் ஜஸ்ட் யூஸிங் T² சாம்பிள் அஸ்யூமிங் அன்இக்குவல் வேரியன்ஸ்னு. அதுக்கப்புறம் அதில் கிளிக் பண்ணி நான் ஓகேன்னு கிளிக் பண்ண உடனே என்ன ரேஞ்சுன்னு கேட்கும். நான் வந்துட்டு அந்த செட் ஆஃப் வேல்யூஸை போட்டுறேன். வேரியபிள் 2 இருக்கிறது வந்துட்டு ஹைபோதசிஸ் வேல்யூ. இது லேபிள்னா ஃபர்ஸ்ட் ரோ வந்துட்டு அது ஸ்கிப் பண்ணிவிடும் லேபிள் கிளிக் பண்ணால். அப்புறம் ஆல்ஃபா வேல்யூ இஸ் த லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ். அதுக்கப்புறம் அவுட்புட் ரேஞ்சுன்னு இருக்கிறது வந்து எந்த இடத்துக்குள்ள நீங்கள் பேஸ்ட் பண்ணணும்னு இருக்கு. நியூ ஒர்க் புக்கா, நியூ ஒர்க் ஷீட்டா, ஒரு இந்த ரேஞ்சுக்கு இங்கேயே இந்த ஷீட்டுக்குள்ளே இங்கே இருந்தால் அவுட்புட் ரேஞ்சுன்னு கிளிக் பண்ணிட்டு ஓகேன்னு கொடுத்துட்டிங்களான்னா இது வந்துடும்.
ஸோ இதுலயே வந்துட்டு அவன் மீன் வேரியன்ஸ் எல்லாமே எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் எவ்வளோ இது இருக்கு, அப்புறம் உங்க ஹைபோதசிஸ் மீனுக்கும் டிஃபரன்ஸ் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்றது சொல்லுவான். தட் இஸ் நான் ஏற்கனவே சேமா இருக்கிறதுனால ஹைபோதசிஸ் மீன் டிஃபரன்ஸ் வந்துட்டு ஒன்றும் இல்லை, ஜீரோன்னு வந்துடுது. அப்புறம் டி ஸ்டாட் வேல்யூ, அதுக்கப்புறம் டூ டேல் டெஸ்ட்ல பாஸ் ஆகணும்னா ஒன்னு வந்துடுது. ஏன்னா பி வேல்யூ ப்ராபிலிட்டி எஸ் ஒன் ஈஸியாக அச்சீவ் பண்ணிடணும். ஸோ கிரிட்டிக்கல் வேல்யூ வந்து 1.960. அந்த வேல்யூல வந்து தட் இஸ் கிரிட்டிக்கல் வேல்யூ ஃபார் டூ டேல் டெஸ்ட். ஸோ ஃப்ரம் விச் வில் பி ஏபிள் டு நோ பி ஒன் இருக்கும் போது அந்த ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் ஒன் டூ டேல் டெஸ்ட்ல இட் வில் பாஸ். ஸோ தட் இஸ் ஹவு வி கம் டு நோ இது வந்து பாஸ் ஆகுதா ஃபெயில் ஆகுதா. ஸோ திஸ் கிவ்ஸ் மீ அன் ஐடியா if you are trying to type some other value. So what happens, I'll just show you. இங்க வந்து நான் ஏதோ ஒரு ரேண்டம் வேல்யூ போட்டேன்னா ப்ராபபிலிட்டி வந்து ஜீரோன்னு வந்துடுது. யூ காட் இட்? எஸ் சார். ஸோ ஒரு டேட்டா எடுத்து அதோட ஒரு கெஸ், ஒரு ரேண்டம் நம்பர் இல்லை, ஒரு ஆவரேஜ் வச்சு அதை வச்சு ப்ரொசீட் ஆவரேஜ் வச்சு போட்டா ப்ராபபிலிட்டி வந்து சக்ஸஸ் ஆகிடும். எனக்கு இந்த நம்பர் இல்லை, ஆனால் உன் ஹைபோதசிஸ் வந்துட்டு வேற ஏதோ ஒரு நம்பர் நீ கிரிட்டிக்கல் வேல்யூ எடுக்கிற, அதை நீ போட்டு பார்த்துட்டு அது வருமா நீ செக் பண்ணுறதுக்கு இந்த எவ்வளோ ப்ராபபிலிட்டியில் வருதுன்னு நீ பார்க்குற. புரிஞ்சுதா? இப்போ வந்து ஏதோ ஒரு நம்பர் சொல்ற, ஓகே, அந்த நம்பர் வந்து இதுக்குள்ள ஃபிட் ஆகுமா ஃபிட் ஆகாது தான் இந்த வந்து டி ஸ்கொயர் டெஸ்ட்டும் அந்த ப்ராபபிலிட்டி அந்த சிக்னிஃபிகன்ஸ். நம்மளுக்கு வந்து ஃபிட் ஆகணும்னு சொல்றதுக்கோசரம் நான் மீன் எடுக்கிறேன், பட் மீனை எடுக்கணும்னு தேவையில்லை. அவன் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டை பார்த்துன்னு நீங்க எடுத்துக்கணும் அந்த மீன். ஓகே சார், புரியுறது இல்லையா? லெட் மீ ரீஐட்ரேட் ஒன்ஸ். யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வெதர் the certain events, whether it will be working out or not, you have to come to a conclusion. இப்போ எப்படின்னா, இப்போ ஒரு வண்டி வந்துட்டு மைலேஜ் இருக்கு, ஆர் the next case also I'll try to give you an example. So இப்போ வந்து நீங்க சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட், ஸோ நான் வந்துட்டு ஒரு ஹெச்ஆர் சைட்லேயே நான் சொல்றேன். இப்போ வந்துட்டு ஹலோ, ஓகே, இப்போ என்ன பண்றோம்னா வாண்ட் டு டெஸ்ட். இப்போ ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் வந்துட்டு அவங்களோட எஃபெக்டிவ்னஸ் இருக்கா இல்லையா, இந்த சென்ஸ் நாங்களே ப்ராஜெக்டை மேனேஜ் பண்றோம், எதுக்கு எனக்கு ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் தேவை அப்படின்னு சில பேர் ஆர்கியூமெண்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுக்கு ஒரு அனாலிசிஸ் பண்ணலாம். நான் என்ன பண்ணேன், லைக் த டீம் இஸ் வித்தவுட் ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் இஸ் 50. ஒரு ஒர்க்கை வந்துட்டு ஸ்டோரி பாயிண்டை பண்ணுறதுக்கு வந்து 50 hours, லைக் இட் இஸ் டேக்கிங் 2 weeks sprint. ஸோ வித்தவுட் இது வந்துட்டு 50 hours ஆகுது. ஓகே, after introducing a scrum master, a sample of 15 sprints is being observed and the average number of story points is 55. Scrum master இல்லாத போது 50, ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் வந்த உடனே 55 ஸ்டோரி பாயிண்ட்ஸ், தட் இஸ் 55 டாஸ்க் வந்துட்டு இது இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு வித் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆஃப் 6. ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆஃப் 6னா மேலேயும் போகலாம் ஆர் கீழேயும் போகலாம். ஸோ தட்ஸ் வாட் இட் கிவ்ஸ் மீ. ஸோ இதனால வெதர் இட் இஸ் இம்ப்ரூவிங் த ப்ரொடக்டிவிட்டி ஆர் நாட், இது ஒரு சும்மா ஒரு கேஸ் ஸ்டடி. அதுக்கு நம்ம என்ன பண்றோம்னா 50, தட் இஸ் த null hypothesis வந்து we fixed at 50 working hours இருந்ததுன்னா then that is the null hypothesis. Anything more than 50 then is the alternative hypothesis. Significance வந்து 0.05. இந்த டி ஸ்கொயரோட ஃபார்முலாவை இதை யூஸ் பண்றோம், x minus mu by standard இது sample by root of n. அதோட வேல்யூவை போட்டுட்டோம்னா 3.229 வருது. இதே வந்துட்டு டேபிளில் போடுறோம். டேபிளில் போய் பார்க்கும்போது ஃபார் த வேல்யூ ஆஃப் n being 14 and alpha being 0.05, so it gives me a value of 1.761. இது வந்து டேபிளில் வருது, which tells stating that the t value what you are trying to obtain, like 55 hours which na the formula la potu varudhu is 3.229. So 1.76961 that is from the hypothesis. So then since we reject இது,
So we rather say that Scrum Master brings the productivity. அவங்க எடுத்துட்டு வந்தோம்னா productivity improve ஆகுதுன்னு நம்ம சொல்லுவோம். You can understand. So இப்போ நீங்க என்ன கேட்பீங்கன்னா how to define this value. இப்போ வந்துட்டு 55 ஹவர்ஸ்க்கு பதிலா வந்துட்டு 40 ஹவர்ஸ்னு வந்ததுன்னு வச்சுங்க. இதுல இதுதான் கேட்ச். இப்போ இங்க 55 பதிலா 40 ஹவர்ஸ்னு வந்ததுன்னா திஸ் இஸ் வாட். இப்போ நீங்க அந்த வேல்யூ வந்துட்டு வச்சு கால்குலேட் பண்ணி அதுல எவ்வளோ எரர் வருதுன்னு தட் இஸ் எவ்வளோ டி வேல்யூ வருதுன்னு பார்த்துட்டு யூ வில் பி ட்ரைங் டு டிசைட். இப்போ அந்த டி வேல்யூ தான் ஹைபாத்தசிஸ் வேல்யூ. அந்த 15 இருக்கிறது ஹைபாத்தசிஸ் வேல்யூ. இங்க முன்னாடி போட்டிருக்கீங்க இல்லையா, அந்த நீங்க ஆவரேஜ்னு போடும்போது 55, அந்த இதுல போடும்போது 50. இந்த ஆவரேஜ் வேல்யூ தான் நீங்க எப்படி டிசைட் பண்ணுவீங்கன்றது தான் அந்த நல் ஹைபாத்தசிஸ் அண்ட் ஹைபாத்தசிஸ் வேல்யூ எடுத்து தான் நீங்க டிஃபைன் பண்ணணும். You got my point? Any problem statement? Yes, sir. So this is what I thought of covering for today's class. And இன்னொன்று வந்துட்டு என்னது, இதே மாதிரி இங்கே செட் டெஸ்ட் வந்துட்டு நீங்கள் பண்ணலாம். இதே மெத்தட் தான். நீங்கள் டேட்டா சாம்பிள் சைஸ் வச்சுன்னு ஜெட்க்கு டெஸ்ட் பண்ணலாம். அண்ட் சாரி, ஸ்டீவர்ஸ் இஸ் சப்போர்ட் டு ஜாயின். ஸ்டீவர்ஸ், okay. Okay, fine. What? Sorry guys. Okay. இது வந்து இது எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்றோம்? இது தட் இஸ் ஹைபோதசிஸ். என்ன எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்னா, எனிதிங் யூ ஹாவ் டு டெல் இட் டு த சீனியர் மேனேஜ்மெண்ட். ஓகே, நான் என்னோட கன்க்ளூஷன்ஸ் வந்து கரெக்டா இருக்கா இல்லையா அப்படின்றது வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி என்னன்னா, நீங்க வந்துட்டு அப்சர்வேஷன்ஸ் வந்து இருக்கிற டேட்டால வந்து அப்சர்வேஷன்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க இந்த வேல்யூ பிஸ்னஸ்க்கு எடுத்துன்னு வரோம். லைக் இப்படி இருந்ததுன்னா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகிறோம். உடனே அவங்க கேட்பாங்க எவ்வளோ லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ்ல எடுத்துன்னு வரீங்க. தட் இஸ் வாட் இஸ் அ ப்ராபபிலிட்டி. ஸோ அதில் வந்துட்டு நீங்கள் தென் தே லாஸ்ட் லைக் யூ வில் பி டெல்லிங் லைக் த லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் வேல்யூ. ஸோ அது ஒன்று. த அதர் திங் இஸ் லைக் இன்னும் ப்ராபபிலிட்டி எடுத்துன்னு வரல. உங்களுக்கு நான் அடுத்த கிளாஸ் ப்ராபபிலிட்டி எடுத்துன்னு வரும்போது ஐ டெல் யூ த டிஃப்ரெண்ட் வேரியபிள்ஸ் ஆல்சோ, லைக் அந்த இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஐ வுட் ராதர் சே. நம்ம டிஸ்கஷனில் பிஸ்னஸ் சென்ஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது ப்ராபபிலிட்டி இஸ் அ வெரி நியூமெரிக்கல் வே ஆஃப் டெல்லிங், பட் இன் ரியாலிட்டி கைஸ் நோ நத்திங் கம்ஸ் ரைட். நீங்கள் ஒரு டாக்டர் கிட்ட போயிட்டு ப்ராபபிலிட்டியை பற்றி பேசவே கூடாது. எனக்கு சரியாகுமா இல்லையான்னு. நீங்கள் அந்த பேஷண்ட்டில் கரோனாவோட சக்ஸஸ் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 99% நீங்கள் க்யூர் ஆகலான்னு இருக்கு. அந்த 1%ல நம்ம இருந்தோம்னா என்ன பண்ணுறது? ஸோ தேர் ஆர் ஃபியூ கேசஸ் வேர் யூ ஷுட் நாட் ஸ்பீக் அபவுட் ப்ராபபிலிட்டி. ஐ கிவ் யூ இன்சைட்ஸ் அபவுட் தட் ஆல்சோ. அண்ட் வேர் வி ஹாவ் டு யூஸ் ப்ராபபிலிட்டிஸ் இந்த பிஸ்னஸ் சைட். பிஸ்னஸ் சைடில் வந்துட்டு அதை வச்சுட்டு எப்படி டெசிஷன்ஸ் எடுக்கிறாங்க இன் ஃபினான்ஸ் அண்ட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் ஐ ட்ரை டு டீச் இன் த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். பட் இன் திஸ் வாட் ஐ இன்டென்ட் டு டீச் யூ இஸ் லைக் எப்படி எக்ஸலை யூஸ் பண்ணுறதுன்றது. தட் வாஸ் யர் ஃபர்ஸ்ட் டேக் அவே. ஐ தாட் ஆஃப் ஷேரிங் இட் வித் யூ. அண்ட் சாம்பிள் சைஸ் என் 30 இருந்ததுன்னா ஜெட் ஸ்கொயர் டெஸ்ட் இல்லாட்டி டி ஸ்கொயர் டெஸ்ட்ன்றது அதை யூஸ் பண்ணணும். Then what else? And yeah, this is what I thought of sharing it with you guys in the class. Guys, you are comfortable or like you have still doubts with it? ஏன்னா நீங்க சைலண்டா இருக்கனால I'm not able to come to a point. Like Yes sir, clear sir. Like everyone can come in a video உங்க face. ஏன்னா எல்லாருமே, and I can just look at the face whether you are only the HR. Sorry, only the HR is showing her face. Anurag, you are clear? Like நீ தான் சைலண்டா இருக்க. You are clear, Anurag? You are comfortable? Or is there any issues in your understanding? ஏன்னா அந்த ஹைபோதசிஸ் டெஸ்டிங் வந்து ஜென்ரலாக நாங்கள் இங்கே பண்ணதில் ஏபி டெஸ்டிங் ஒன்று இருக்கும்.
கூகுள் பண்ணீங்களா ஜேடிஸ்ல தான் நிறைய. ஸோ இந்த ஹைபாத்தசிஸ் டெஸ்டிங் புரியாமல் நீங்கள் ஏபி டெஸ்டிங் பண்ணி நான் பண்ணேன்னு சொல்லவும் முடியாது. அடுத்தது வந்து இதே லெவல் ஆஃப் ஹைபாத்தசிஸ் டெஸ்டிங்கே நீங்கள் ப்ரோக்ராமிங்கில் பண்ணுவீங்க பைத்தானில். அது வந்து உங்களோட ஆக்டிவிட்டி இப்போ கிடையாது. ஆல்ரெடி கைஸ் யூ ஸ்டார்டட் ஒர்க்கிங் ஆன் பைத்தான் ஆர் லைக் எப்படி உங்களோட இப்போ கரண்ட் ஸ்டேட்டஸ் என்ன ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராமில் இருக்கீங்கன்னு இஃப் யூ ஜஸ்ட் ப்ரீஃப் மீ ஸோ தட் ஐ கேன் டெல் யூ. இப்போ டேப்லூ தான் போயிட்டு இருக்கு. ஃபுல்லாக டேப்லெட் தான். அப்புறம் எஸ்கியூஎல் இன்னைக்கு தான் கொஞ்சம் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. ஓகே, எஸ்கியூல என்னென்ன ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு? இல்லை இன்னைக்கு ஜஸ்ட் பேசிக்ஸ் அண்ட் குவரிஸ்லாம் ஜஸ்ட் பார்த்து வர சொன்னாங்க. நாலுலேருந்து தான் கிளாஸாக ஸ்டார்ட் ஆகும். ஓகே, எஸ்கியூஎல் அப்புறம் என்னென்ன பண்ணீங்கன்னு மட்டும் சொல்லுங்க. ஏன்னா அதில் சிம்பிள்னு சொல்றது என்ன லெவல்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ தட் ஐ கேன் டெல் இஃப் தெர் இஸ் சம்திங் லைக் யூ ஹேவ் டு டூ. ஏன்னா எஸ்கியூஎல்ல தேர் ஆர் லிட்டில் வி கேன் ஆட் காம்ப்ளெக்சிட்டிஸ் இன்டு இட். ஸோ எந்த லெவல் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா ஐ கேன் ஜஸ்ட் கிவ் இன்புட்ஸ். இந்த இதுவே பார்த்தீங்கன்னா ஐ வுட் லைக் டு டெல் யூ த சேம் திங். நான் இப்போ நம்மளுக்கு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் உங்களுக்கு சொன்னேன் இல்லையா? சாரி, இதே இதை வந்துட்டு பைத்தான்லேயும் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் கேம்எஸ் எக்ஸல்ல பண்ணிட்டீங்க. எக்ஸல்ல எல்லாரும் கொடுக்க மாட்டாங்க. இதே வந்து பைத்தான்ல எப்படி பேக்கேஜில் மேத் பிளாட்ல எப்படி பண்ணணுன்றது நீங்கள் அடுத்த பைத்தான் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்த உடனே இதே டேட்டா எனி டேட்டா செட் யூ ஹேவ் டு இம்ப்ளிமெண்ட் த சேம் ஆக்டிவிட்டி. சாரி கைஸ், யூ ஆர் சேயிங் சம்திங். ஏதோ அஸ்வத் ஏதோ சொன்னா, அப்புறம் சிரிக்கிறான், என்னன்னு தெரியல. நான் எதுவும் சொல்லல, எனக்கு ஏதோ வாய்ஸ் மட்டும் தான் வந்துச்சு, என்ன வாய்ஸ்ன்னு தெரியல. ஓகே, பட் eventually this is what you guys need to do. ஏன்னா இந்த நம்பர்ஸ் வந்துட்டு எஸ்பிஎஸ்எஸ் டூலையோ நீ எனி திங் யூ ஆர் ட்ரைங் டு டூ இந்த நம்பர்ஸ் உனக்கு. ஓகே, அனுராக் ஏதோ சைலண்டா பேசிட்டு இருக்கான். இன்வெஸ் சொல்லு, நாட் அன் இஷ்யூ. இதை மட்டும் பார்த்துக்குங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து நான் ப்ராபபிலிட்டி எடுக்கிறேன். அந்த கிளாஸ் யாரும் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. இதை விட ஓகே, ஹைபோதசிஸ் டெஸ்டிங் ப்ராபபிலிட்டி வந்து லைஃபோட நிறைய இது இருக்கு. There are a lot of things I would like to share it in probability. It will be a pretty interesting topic. Like நீங்க உங்களுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்குமே ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்து சால்வ் பண்ண வைக்கலாமான்னு பார்க்குறேன் ப்ராபபிலிட்டியில். ஏன்னா இட்ஸ் pretty simple, man. There's nothing to learn. It's like I'm just trying to recall your basics. Okay. So I'm just trying to do more interestingly in probability. I'll teach you a lot. Okay. அதில் ஸோ இது வந்து hope this class is clear to you. In case of any doubt, you can feel free to call me or text me in this. உங்களுக்கே தெரியும், என்னோட ஜிமெயிலுக்கு நீங்கள் மெயில் போடுங்க. we can have a one-to-one session, not an issue. But ensure that the hypothesis testing ஒரு அளவுக்கு ஃபேர் ஐடியா இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, பட் ப்ராபபிலிட்டி டோன்ட் மிஸ் இட். தட் இஸ் pretty essential wherever you go. Okay, chalo guys. I'm just winding off today's class. Actually, time எடுத்துன்னு நினைக்கிறேன். Yeah, another 5 minutes. I'll just wind it off. Okay. Or Lakshmi ma'am, is this fine, or like you want something else to be covered? No, this is fine. The way it's going is fine. Because everybody, Okay, there are like varied people here. Skill set is totally varied, so it will be tough for others to understand basically. So I அதுக்கு think தான் the நான் base is வந்துட்டு good. This is fine. ஓகே, பர்ஃபெக்ட். ஏன்னா எனக்கு எல்லாருமே ஐ வாண்ட் டு ஹாவ் த சேம் கன்சிஸ்டன்சி. ஏன்னா தேவிகா லைக் அஸ்வத் வில் பி ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு பி லைக் அவங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும். It will be a repeat thing. For Ajay, maybe it will be a different because he comes from a commerce Ashwath is background. totally into statistics, so like Ajay, Anurag, I think we need more of support there. Yeah. That's the reason why I am trying to ask them. It's nothing to இது. எதுக்கு நான் அனுராக கேட்குறேன்னா உனக்கு புரிஞ்சுதான்றது. இட்ஸ் நத்திங் டு இது பிகாஸ் யூ ஆர் நான் அலைடு கைஸ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங். ஸோ தட்ஸ் த ரீசன் வை ஐ எம் ட்ரைங் டு இது. டோன்ட் ஹாவ் எனி இனிபிஷன்ஸ். இட்ஸ் அ பிளேஸ் வேர் யூ கைஸ் லேர்ன். ஓகே, நான் 2 தடவை கூட பேச முடியும், ஆர் 3 தடவை கூட சொல்லிக்கலாம். நாட் அன் இஷ்யூ, பட் என்ஷூர் தட் இட் கோஸ் டு யுவர் பிரெயின். Okay guys, like chalo, let's see tomorrow. We have a class for tomorrow for I'll be teaching probability. Ensure that you என்னப்பா ரேஸ் பண்ணி எதுக்கு
இல்ல சாரி பை மிஸ்டேக். யா ஓகே. லைக் நாளைக்கு கிளாஸ்க்கு வந்துடுங்க. ஓகே, அப்புறம் சாட்டர்டே கிளாஸ் வேணுமான்னு ஸ்டீவர்ட்ஸ் கிட்ட கேட்டுட்டு எனக்கு யூ லெட் மீ நோ. ஏன்னா நான் இனிஷியலாக ஷெட்யூல் பண்ணேன், பட் ஸ்டீவர்ட்ஸ் ஹாஸ் சம் டிஃப்ரெண்ட் ஒப்பீனியன். ஐ வாண்ட் டு பி இன் கோஆர்டினேஷன் வித் ஸ்டீவர்ட்ஸ். ஸோ கைண்ட்லி லெட் மீ நோ வெதர் யூ வாண்ட் இட். அப்படி சொன்னீங்களா ஐ ஹாவ் டு ப்ரிப்பேர் கிளாஸ் அக்கார்டிங்லி. ஃபார் 10 to 1 ஐ ஹாவ் டு டீச் in one stage. So அதுக்கேற்ற மாதிரி I have to prepare நாளைக்கு. You let me know. Okay? Chalo guys. Bye. Thank you. Thank you, sir. Thank you.